one chapter kuro ecosystem bisi easy chapter ase phat one edu khatam kuro. Okay, so chapter la naam ase ecosystem. Okay, ecosystem first introduction so man. Ecosystem ki ase? Ecosystem is a functional unit of nature where living organism interact among themselves with surrounding. Okay, so ecosystem kodo ki ase bole? Simple terms, ecosystem kodo living organism plus non-living. Okay, living organism plus non-living khanu ki kore? Interact kore. Interact kore. Okay, that means ekjon de related ase. So like example, gas khan hui, pathor khan hui, mati khan hui, poka khan hui, sob ekjon de related ase. Itu ki koi mon ecosystem koi. Okay, now it on just introduction ase hui jabo. Okay, now one ecosystem can be classified. Ecosystem one bujishi ecosystem matlab interaction of living or non-living. Tade say like ki ase mati khan ase, poka khan ase, pathor khan ase, sob interaction ekjon related thaki idu one ecosystem koi. Okay, now ecosystem can be either natural or artificial. Okay, ecosystem ke classify korne duita classify kore. Ekta ase natural aro next ase artificial. Okay, natural, see natural ko ase term itself te natural ko ase. Okay, natural means nature. See, natural ecosystem is capable of maintaining and operating themselves without interference of man. That means natural ecosystem matlab natural. Okay, manura banala noe nijor wala ecosystem. They are classified, natural ecosystem ke classified kodine ase. Ekta ase terrestrial ecosystem, ekta ase aquatic ecosystem. Okay, so terrestrial under de ki aigule forest, grassland, desert. Okay, forest khan mon jungle khan saishule jungle de ekta ecosystem ase. Why ecosystem? Because jungle de mon ki thake pathor bi thake, mati bi thake, snake bi thake, puka bi thake, chimti bi thake, girian bi thake, januar bi thake, gas tangor thake. Idu sob ekjon related ase. Okay, edu ki edu karone ecosystem koi. Now terrestrial ecosystem. Terrestrial means what? On land ecosystem. So land ecosystem under ki forest I, grassland I, desert I. Okay, now next is what? Aquatic ecosystem. Now aquatic is related to what? Water. Aqua means water. Okay, aquatic under ki pond, lake, rivers, wetland, estuary, etc. Okay, pond mohan ekta pond ke saishule see. One the pond ke saishule clear as me sabak bar. One idu pond ke saishule idu pond ki ase? Ede pani ase, mass ase. Itu mass aro itu gas related ase. Mass pa gas ko idu gas to soil thaka karone bachi ase. Ede snails khan ase. Okay, poka khan ase, pani la water aquatic organism khan ede ki ase? Pathor khan thake ase. Pathor thaka karone tahan bitor de jaine bo pare ase. Pani thaka karone itu an survive kuro pare ase. Pani thaka karone tahan khao pare ase. Tahan gadi itu plant tahan itu plants ka ase. Itu plants khan ula ase pani thaka karone aro itu plants la opore tahan bo ase. Matlab itu sob related ase. Okay, matlab idi yate kiman tabi ase itu ponds te ki saman bi ase ekjon lo related ase. Idu arne itu ki mon ki kuide pond ecosystem kuide. Okay, pond ecosystem matlab yate ekta ecosystem ase. Sob organism, sob animals khan, aquatic animals khan aro lagala non living khan sob samanan ekjon de inter related ase. Idu arne mon itu ke example of aquatic lade pond ecosystem aje. Next, now artificial ecosystem. Okay, artificial matlab man made, manu nijor ba banala. Artificial ko ado manu nijor ba banala. Idu nature ba ula noe manu ba banala ecosystem ke mon artificial ecosystem ko. Okay, these are maintained and manipulated by men. That means manu ba banala ecosystem ke mon artificial ecosystem. Okay, now example cropland aquarium. See, aquarium ko ande moi apne dikhai dibo aquarium.
Itu one aquarium is okay. Apnala school de saishule apnala father la principal la office tv aquarium thakbo okay. Glass pra ina glass pra banai gine clear ase. Okay, clear ase. Glass pra banai ni the fish can rare kure right. Itu bitore fish can yede ki thake artificial plants can be thake, natural plants can be thake, artificial plants can be thake, fishes can thake, okay, fishes can thake. Itu to ki ase glass te banai ni ase. Ki de banai ni ase glass te banai ni ase. Itu ekta aquarium ase okay. Eta decoration purpose kane rakhe sawole bishi sundor dikhe will be itu bi ekta ecosystem ase. But itu ecosystem do manuba banal ase itu karne itu man made artificial la under dai je okay. Now ida mon sawo component of ecosystem component talaka parts kiman ase okay. Ecosystem has two component, that means ecosystem la parts to duita ase. Ekta ase abiotic, ekta ase abiotic aro ekta ase biotic. Abiotic means what? Abiotic component consists of temperature, water and light. Abio means what? Without life. Okay. Abiotic components means what? Without life. Life nathakala component. Life nathakala component ki ki ho? Temperature, water, sunlight, etc. Okay. Ekta ecosystem de temperature, water, sunlight itu one ki ho? Abiotic la under dai jo. Okay. Next ki ase biotic component. Biotic component of an ecosystem are classified as biotic ki kina classify kore si biotic components matlab to life thakala component okay. Life thakala component ke classify kurchile ki kya ase the first ki ase producer okay. First ki ase producer wa mohan janibole producer ki kore produce kore. Best example is plants. All green plants okay, all green plants are called producer. That means kiman ta plants bi ase plants khan sob ke mohan ki kore producer kore. In terrestrial ecosystem herbaceous and woody plants are producers. So mati laga ecosystem de ki kore herbaceous matlab idu gas chutu gas khan aru plants khan ge producer ko okay. Now in aquatic ecosystem phytoplankton okay. Phytoplankton do kote pai pani la bitor de pai okay. Phytoplankton do pani la bitor de pai and some algae bi pani de pai are producers or called autotrophs okay. So tahan bi producer hai tahan ki autotrophs bi koi okay. Aru kiman ta bi producers ase sob producer kan autotrophs ase kile autotrophs ase. Auto means what? Self. Trophs means what? Trophs means prepared okay. Autotrophs means self prepared. Tahan nijor self prepared kore tahan la food okay. Next day consumer okay. Consumer ki kore consume ki kore consume kore. All animals depend directly or indirectly on plants. So ki ko ase kiman ta animals bi ase okay. Depend kore directly noile bi indirectly ki depend kore plants ki depend kore. Idone consumer animals ki koi consumer koi animal ki tabe producer no producer kun ase plants ase because plants to prepared kore okay. They are also known as heterotrophs. So heterotrophs that means animals ki heterotrophs koi kile heterotrophs koi because tahan ki kore depend kore okay. Depends on other okay. Okay, depends kore idone tai ki kuide autotrophs okay. Now next mon ki so decomposer okay. Decomposer san mon ki je decompose kude decompose la meaning ki is break ki kude break kude okay. These are also called saprophytes. Just 1 second. Hello one so adan na praka kala dokan ba saman andi na notes okay sorry. So mohan ki is decomposer ki they are also called saprophytes koi or mineralizer koi okay. Decomposer ki koi saprophytes koi. Why? Because decomposer ki is example mold and mushrooms are largest decomposer of fluorophores okay. Decomposer ki koi breaks kore ki breaks kore
saman ki break kore okay decomposer la example this like bacteria khan hobi fungi khan hobi it one sob ki ase decomposer ase structure and function of this one etu pichi daibo man ki banoi important function expect okay talaga aspect to ki ase productivity decomposition energy flow nutrient cycle etu man ekta kon sabo ida mon ki sabo pond pond laga ecosystem sabo okay a pond is a shallow water body which is all four component of ecosystem are well exhibited ponds la khota kwaze okay pond is fairly self idu next ki ase productivity ase mohla next ki ase productivity okay productivity means in simple terms amount of biomass or organic matter produced per unit area over a period of time by plants okay during photosynthesis see productivity kwada ki ase bole plants to kiman prepared kuri ase okay amount of biomass la under ki je plants prepared korla saman khan sob mon biomass la under daijo okay or organic matter itu ki koi biomass ke bon ki koi organic matter bi koi okay produced per unit area produced kore by plants during photosynthesis okay it is expressed in this one talaga unit ase itu ki ina express kore primary productivity has two aspect primary productivity under the duita aspect ekta ki ase gross primary productivity the rate of biomass production during photosynthesis see ki kwaze gross ko ki ase gule total okay total biomass kiman produce korise photosynthesis time de kiman produce korise plants pra kiman saman produce korise okay photosynthesis kora damde photosynthesis la process te plants pra kiman saman produce korise kiman biomass produce korise okay total biomass production during photosynthesis okay itu ki koi gross primary productivity next ki ase a part of GDP is utilized by plants so itu GDP do plants pra utilize kore ekta parts khan okay next ki goes net ko ki ase see net rate biomass production by plants excluding its utilization gross primary productivity minus respiration gross primary productivity minus respiration matlab ki ko ase NPP to ki ase ko ase NPP is nothing ide baro sabi de NPP to ki ase net primary productivity that means GPP gross primary productivity plants to kiman biomass banaise minus tai respiration de plants kan respire kuran de ki kore respiration kuran de ki kore loss kore okay respiration kuran de ki kore loss kore itu ki mon minus kodu okay so net means net ko ki ase gule mon net means gross minus respiration okay itu plant produce kurisi itu to ki ase gross primary productivity ki ase plants total iman produce kurise iman de plants kan do respiration kura dam de okay exchange of gases plants can be gas exchange kura de loss kura laga do minus kudisile mon ki pai je NPP okay so yene dine ase NPP equals to GPP minus R this R stands for respiration okay R stands for okay now the next is a factor affecting primary productivity okay factors affecting primary productivity ki ki ase first factor de ki ase factors primary productivity kun factors pra affect kore plant species inhabiting a particular area various environmental factors like light okay sunlight is the ultimate source of energy ability sunlight to ki ase mola main source ase okay itu biomass produce koro karne ability of less light in an aquatic ecosystem has less productivity less light komti actually ki jo productivity ki jo less ho jo
next thing is a temperature. Okay, temperature. It regulates activity of enzymes. Temperature to ki kure enzymes la activity regulate kure. Okay, enzymes kiman talaga activity bal dego imane productivity. So optimum temperature is required for proper function of enzyme. That means optimum temperature means ekta thick normal temperature lage idula activity and grow karne. Now next thing is a moisture. Okay, moisture, rain or humidity. Humidity भी moisture is okay. Humidity भी moisture is humidity के मान की को पारो water present in air. हावा दे थकाला पानी. Okay, हावा दे थकाला पानी के मान की कोई humidity. Okay, so moisture, rain or humidity increases the product. That means moisture की मान बिशिवो productivity भी माने बिशिवो. Okay, but desert to ki is dry areas. Desert to ki is dry as okay. Desert have lower primary productivity as soil is deficient in moisture. Okay, that means desert take ki is productivity bishi komti as why because pani komti as. Next, nutrient availability. Nutrient essential for growth producer. The higher availability of nutrients ensure greater primary. See, nutrients kiman bishi dago imane primary productivity bishi dago. Okay, nutrients kiman bishi dago primary productivity imane bishi dago. Next thing is photosynthetic efficiency in plants. Okay, C4 plants is more compared to C3 plants because some plants have efficiency to trap sunlight, so they accumulate more. So idu ki was C4 plants to more productive as compared to C3 plants. Okay. Next day, secondary productivity. Okay, decomposition process in which complex organic matter are broken down into simpler organic form like carbon dioxide, water and nucleus. Okay, decomposition ko ki ase ekta process बोले भी process की हो जाए decompose हो जाए. Okay, इतो process की हो जाए decompose हो जाए. Decompose means what? Break. Decompose means break. Okay, so ये देखिए हो जाए decompose हो जाए. So organism which help in decomposition is called decomposer. तो decompose करले पुचावले. Okay, पुचावले कुन organism help करे ताकि की कोई decomposer कोई decomposer clear ना ताकि decomposer कोई. Okay. Now, here note take barsalui. Earthworm are referred as farmers' friend. Earthworm ke do farmers laga friends koi. Why? Because they help in breakdown. Help kure breakdown kule. Okay, complex organic matter as well as loosening of soil. Okay. Sudeep. Okay. Next mon ke is detritus. Okay. Detritus is it. Detritus ko dekhiye detritus is a raw material for decomposition. Okay, see, decompose kurule mohan ke saman lage. Examples like plants hui, talaga leaves hui, branch hui, animal muriala hui, animal waste hui. Okay, itu sob to ki ase detritus ase. Okay. Detritus la under de moi kui dishe. Okay, plants muria la plants kan wi tala stems kan wi branch kan wi animals kan wi tala waste kan wi idu sob under de ai ki ase detritus. Okay, detritus is the raw material for decomposition. Dead plants remains. Example leaves, bark, flower, extra. Okay, dead plants. Kiman tabi dead plants ase. So sob kill under de detritus la under de. Say like muria la plants kan. Okay, leaves kan wi, chamra kan wi, flowers kan wi. Sob detritus. Okay, next ki ase fecal matters. Okay, that means waste kan. Okay, janwar la pakhana kan ki fecus kan. Okay, it one sob ko ase. Next, steps involved in the process of decomposition. Okay, steps. Ki steps involved kore. Ki steps involved kore du ko ase. Now, first step ki is a fragmentation. Okay, first step ki is a fragmentation. Detritus is broken. Detritus ko ki is dead plants kan, dead leaves kan, dead animals kan, fecal matter kan. Okay,
detritus is broken down into simpler particles. Okay, fragmentation di ki koa je fragment koa ki koa je like ekta itu ase bole itu to bhangi gine piece huine decompose wage man fragmentation koa ase. Okay, fragment means piece. Okay, fragment means piece. Okay, detritus is broken down into simpler particles. Organisms which help in fragmentation are called detrivores. Okay, kuntu organisms to fragmentation de matlab bhangaule chutu kurole help kore. Okay, itu leaves asile idike chutu bhangai die to angi mon ki ko detrivores ko. Example, earthworm ki le detrivores la example de ase because earthworm do ki kore select dangor mati khan ki bhangai dio, leaves khan ki pata khan ki bhangai dio paro. Okay. Next देखिए is leaching. Okay, water soluble leach. Okay, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon. These water soluble organic nutrients now get precipitated as unavailable salts. See, mati de okay, itu suppose mati ase itu mati ase yede nutrients khan. Okay, inorganic nutrients khan thagise gole itu pani bra itu nutrients khan ke to mati bitor de lujen rakhi de. Okay, lagala nutrients ke to pani bitor mati bitor de lujen rakhi de. Itu process ki koi leaching koi. Leaching means pani bra nutrients khan ke to niche de luja ase mati la bitor de luja ase. Okay, itu ki leaching ko ase. Next ki ase catabolism, enzymes from decomposer. Example, bacteria, fungi. Okay, bacteria, fungi khan to ki ase decomposer ase. Tahan to ki ase decomposer ase. Okay, so bacteria, fungi khan to ki ase decomposer ase. Further breakdowns detritus into simpler organic substance. Okay, now yedi ki koa je catabolism di ki ase enzymes from decomposer. See, bacteria fungi khan enzyme secrete kore. Okay, bacteria fungi khan ki kore enzyme secrete kore. Itu enzymes pra ki kore decompose kore matlab ki kore breakdown kore, simpler from the breakdown kore. Okay, further breakdown detritus into simpler inorganic substances. So ki koa say like bacteria hobi, fungi hobi, ituan bra ki secrete kore enzymes. Aru itu enzymes bra ki kore decompose kore, breakdown kore. Okay, breakdown kore into simpler inorganic substance. That means complex ke simple banai di. Enzymes khan bra. Okay, itu ke mon ki koi catabolisms. Aru itu enzymes to kote bai bacteria fungi khan bra. Okay, humification. Okay, humification, HUM. Okay, humus. Humification is related to humus. Okay, now this is the first step of decomposition occur in the soil. Humification do ki ase ekta process ase by which organic matter matlab organic pra ulala saman khan. Okay, decompose matlab break and transfer into humus. Okay na, so humification di ki ase ekta process ase. Itu process di ki ase organic matters khan ko ase like plants la leaves hui, plants la parts hui. Okay, roots khan hui, usually animal murala khan hui. Itu organic matter ke convert kore ki de convert kore humus. Okay, humus to ki ase moi ta dekhabo apnenge. Okay, see, ituan sob dikhi ase na, ituan sob ki ase humus ase. Ituan sob ki ase humus ase. Apne ina dikhichen na mati. Okay, mati ina convert hoine pura mol wala dikhishe na. Okay, itu to ki ase humus ase. Humus. Okay, humus to ki dahi bole very fertile. Okay, very fertile. See, apne suppose like plants kan murishe, gas kan murishe nili, animals kan murishe nili ki jo ekta jaga re jama kon rakhi de. Plants kan murishe ekta jaga jama kon rakhi de. Tater pra ki ulai jay say like itu plants kan to pura pochi jay ne enega form ho jay, right? Mati nishna form ho jay, mati nishna.
আৰু ইটোটো মল আছে কিন্তু সব মানুহ জানে ধৰণে গাছ লাগা নিচিতে পাতা পাতিয়ান ব্ৰাঞ্চ খান গাছ খান কাটা কাটিয়ান সব তাতে জমা কৰি থাকে ৰাইট তো এইটো কি কাৰণে কৰে বিকজ হিউমাছ ফৰ্মেশ্যন হ'ল আৰু হিউমাছটো কি আছে বেছি ফাৰ্টাইল আছে হিউমাছটো কি আছে বেছি ফাৰ্টাইল আছে হিউমাছ ফৰ্ম হৈছিল এতিয়া আপুনি কিবা একটা ক্ৰপছ লগাইছিল এইটো ক্ৰপছটো বেছি ভালৰা গ্ৰোথ হৈ যাব ওকে তো এইটো কি হিউমাছ কম ওৱান next কি আছে properties of humus humus la properties কি আছে humus it is dark color amorphous मतलब तला shape খান না থাকবো ওকে ইটো কি না আছে humus সাবি ইটো আছে সাবি কি না দেখি আছে আপনি একবার ভালো অবজার্ভ করি কি না দেখি আছে কি কালার দেখি আছে সব ডার্ক দেখি আছে রাইট সব ডার্ক দেখি আছে সি ডার্ক কালার দেখি আছে ডার্ক কালার দেখি humus কি আছে ডার্ক কালার আছে ওকে আর তা লাগা shape নাই it is highly resistant to microbial action it goes decomposition extremely slow rate मतलब humus हो कांडो ये चलो sorry एक phone बार बार आया okay it goes decomposition at extremely slow rate okay কি কোৱা যে ইটো স্লো ৰেট পৰা ডিকম্পোজ হৈ কোৱা আছে ওকে বেছি স্লো ৰেট পৰা ডিকম্পোজ হয় দ্যাট মিন্স ইটো হিউমাছ ফৰ্ম হ'ব কাৰণে ওকে ইটো হিউমাছ ফৰ্ম হ'ব কাৰণে বেছি টাইম লাগে ওকে বেছি টাইম লাগে 6 মান্থ 10 মান্থ 12 মান্থ 9 মান্থ লাগে হিউমাছ ফৰ্ম হ'বলৈ নেক্সট কি আছে মিনাৰেলাইজেশ্যন ওকে ৰিলিজ অফ মিনাৰেল অৰ অৰ্গেনিক নিউট্ৰিয়েণ্টছ বাই ফাৰ্ডাৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন অফ human not humid it is humus okay humus by microstramus mineralization so release of mineral or inorganic nutrients by further degradation of humus see humus to aru degrade hoine ki hoy jay mineral kan release kore okay itu ki koi mineralization koi okay na so mineral from all process ki koi mineralization factor affecting decomposition karone ki factor effect kore okay decomposition karone ki factor effect kore number 1 chemical composition of detritus to ki ase like kun saman puchule ase to sab ke mon ki ko detritus okay so decomposition is slower if the detritus is rich in lignin and chitin okay lignin aro chitin suppose itu cell wall khan ase okay itu khan bishi dagise gule decomposition to bishi slow ho aste ra puchho while is quicker aro decomposition fast ho if nitrogen water soluble substance like sugar khan thakile okay so like utu saman khan do nitrogen khan water soluble khan thakise okay next ki ase climate factor warm and moist environment okay gorom hot okay gorom aru water environment warm and moist environment thakile ki ho decomposition to ki ho jay bishi fast ho jay while low temperature and anaerobic can inhibit decomposition resulting in the build of organic matter okay now one takpo parche one last the topic sabo okay food chain to ki is a series of living organism feeding on one another okay it was a series of living organism ke ekjon ba khai ase okay food chain kala mon ide example sailbo janala question ase phone koreo now okay itu ki ase food chain ase okay itu ki ase food chain ase now see example idu mushroom ase okay example one idu sabo see okay food chain like example grass ase grass upor khai ase
গ্ৰাছহপাৰ কে ফ্ৰগ খাই আছে, ফ্ৰগ কে স্নেক খাই আছে, স্নেক কে বাৰ্ডছ খাই আছে। অ'কে, এইটোতো কি আছে, তাহান কি খাই আছে, ফুড খাই আছে, ৰাইট? তাহানটো কি খাই আছে, ফুড খাই আছে বুলি তাহান এইটো একটা চেইন আছে, এইটো কি আছে, একটা চেইন। অ'কে না, সো ইটোতো কি আছে, অৰ্গেনিজম আছে, সিরিজ অফ অৰ্গেনিজম, একজন বা খা আছে, ইটো কি মহান কি কো, ফুড চেইন কো। একজন বা একজনকে খা আছে, তাইৰ পৰা তাইকে খা আছে, তাইৰ পৰা তাইকে খা আছে, তাইৰ পৰা তাইকে, ইটোতো কি আছে, ফুড চেইন। ট্ৰান্সফাৰ অফ এনাৰ্জি, আৰু এইটো কি ক'ব পাৰে, ট্ৰান্সফাৰ অফ এনাৰ্জি from green plants through a sequence of organism in which eaten by one above is called food chain. क्योंकि food chain के मोहन अलग statement बा किना को पारे गले transfer of energy होते बरा green plant बरा किनिगा एक ता sequence बरा ओके ये दे मोहन इतु की एक बार साइल वो like इतु की আছে সি इतु green plants আছে ओके इतु green plants আছে green plants আছে इतु green plants के ताई रखा আছে ताई रखा আছে ताई रखा আছে ताई energy पासे ताई रखा আছে ताई भी energy पासे ताई पास ताई भी तो इतु के मोहन की को पारे energy flow भी को पारो ओके की को पारो energy flow भी को पारो ओके इतु के मोहन की को पारो energy flow food ला जगह दे मोहन energy flow from green plants to a sequence type of food chain. Okay, food chain kiman ta types আছে তাতো কি আছে GFC, that is grazing food chain, graze. Okay, now start with green plants. Green plants they graze kore, right? Example producer start kore by producer by macroscopic this one involve energy come from sun. So idu grazing kind of energy kore by sun by producer plant capture solar energy and transfer the energy into the food through the photosynthesis. See ki ko ase example it is grass. Grass to ki ase producer ase gas khan the producer hoile gas khan produce kore tahan ke energy kun bade sun bra, right? Gas to ki ase producer ase tahan ke energy kun bade sun bade. Okay, gas ke do goat pra khai, goat ki ko mon primary consumer ko. Okay, goat ke do main bra khai to main ki ko secondary consumer. Clear na? So itu ki ase mola types of food chain. Okay, so mohala first ki ase grazing food chain. Okay, GFC, grazing food chain. Now next ki wo mohala detritus food chain. That is DFC, DFC, DF detritus food chain. Okay, detritus food chain mohan detritus already purchase. Detritus means kuntu saman puchaule ase itu ki mohan detritus ko. Okay, so detritus food chain starts with decomposer. So detritus like case ki ase kote ba start hoy decomposer ba start hoy. Example fungi and bacteria. Okay, which are heterotrophic organisms and also known as saprotrophs. Okay, itu ki mohan ki koi bacteria fungi ke mohan saprotrophs bhi ko paro. Okay, bacteria fungi ke saprotrophs ko decomposer of dead remains take places in soils. Okay na, so detritus like case detritus food chain do kot ba start kore decomposer ba start kore. Okay, decomposer kun ase the best example fungi bacteria and the best example of decomposer ase. Okay, tater ba start hoy. Now next ki ko ase subsoil and microscopic organism are involved. Okay, soil laga under khan involve kore nutrients, energy and nutrient requirement come from degrading that organic matter and see laga energy আৰু লাগালা নিউট্ৰিয়েন্টস তো কতিবা পাই কোৱা যে অৰ্গেনিক মেটাৰ আৰু ডেট্ৰিটাছ পৰা ওকে ডিগ্ৰেডিং ডেট অৰ্গেনিক মেটাৰ আৰু ডেট্ৰিটাছ পৰা পাই কোৱা যে ওকে নাও আস মোহন এটা চাই লও ফুড ওয়েব ওকে দিস উইল বি দ্য লাষ্ট টপিক ফুড ওয়েব কোৱা যে ওকে ফুড ওয়েব মিন্স নেটৱৰ্ক ওকে ফুড ওয়েব consists of many food chain okay food web to কি কোৱা যে একটা নেটৱৰ্ক আছে ওকে নেটৱৰ্ক ফুড ওয়েব to কি কয় নেটৱৰ্ক আছে ওকে so consists of many food chain as it is seen in the DFT grass like is connected to DFC at same level see the money this food web
একটা ফুড ওয়েব আছে ভিজিবল আছে yes visible আছে okay idu ekta food web ase food web kota ki ase sabi idu food chain like example food web ete ase see example ede gas ase gas ke grasshopper kha ase grasshopper ke red ke tai kha ase tai ke tai aru tai to anai okay next ki ase yete bhi gas ase gas ke insects kha ase insects se alag insects kha ase itubra kha ase itubra itu ki 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 kha ase so see ekta network ase okay itu ki ase ekta network ase network to network ki koi web koi okay spider web man jane na spider web enika enia kon thake right itu nishina itu ki ase ekta web ase bishi khala internet related ase okay food chain de related thakine network nishna web nishna thaka mon ki ko food chain naine food web ko okay food chain simple from ekjon bra ekjon ki kha ase example tai bra tai ki kha ase 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 aru tai bra tai ki kha ase tai do murini aru mati di jai ase okay etu ki la example ase food chain la example ase now food web la case te food web la case te ki na kro tahan ekjon inter related thako okay gas ki grasshopper khai je grasshopper ke red ke tai bra kha je tai ki aru tai bra kha je tai ki aru tai bra kha je tai ki aru tai bra kha je so itu sob ekjon ki ase inter related ase okay inter related ase so food chain laga aru food web la difference imane ase clear na mon itela class te mani kuro moi piche de apne ke samde aru bachala topics khan ki bachine je moi to update kuro okay so mon lo de hardly चारटा टॉपिक আছে মই তো ইভিনিং দে आफ्टर क्लास अपने अपडेट करूँ ओके ना चलो थैंक यू